ICSO family mieux comment nous y comment tout le monde y est. So welcome, bienvenue en l'autre fois encore pour l'autre vidéo. So dans la vidéo ça, Christian just descend en espagnol. Moi couper cheveux pour dimanche là pour quarantine là. So nous allons regarder vidéo avec et puis restez branchés, commentez, dites ça nous pensez de vidéo, OK? Dites ça nous pensez de haircut là. So I did his hair on Sunday and you guys can let me know how I did. So let's check it out. Pas oublier share, abonner et partager. Pas oublier share, abonner et partager. Bye. Saludos amigos de YouTube. Este domingo que pasó, Chule me cortó el pelo debido a la cuarentena y está cerrado todo, las tiendas, la mayoría, solo las importantes están abiertas, las barberías están cerradas. Saludos a todos, entonces hice un corte de pelo aquí en la casa para ver cómo queda. Miren el video, saludos, Dios los bendiga a todos y los vemos pronto. Can you put that mirror down? You put them doing the back.
guys, that's the final touch. He's so handsome. So look, that's what I did. So let me know if you guys like it or not. But me, I'm enjoying it. I love it. So I did that. Yeah, and that's mine. All right, bye. Thank you for watching, and don't forget to subscribe, like, and comment.